In episode 85 of Pop Culture Weekly, I talk with the cast of Dr. Brain from Apple TV Plus. Let's go! Welcome to Pop Culture Weekly with Kyle McMahon from iHeartRadio. Your pop culture news, views, reviews, and celebrity interviews on all the movies, TV, music, and pop culture you crave weekly. Here's Kyle McMahon. Hello, and welcome to Pop Culture Weekly with Kyle McMahon. I, of course, am Kyle McMahon, and on our rotating panel of guest hosts, we have nobody because we still haven't gone back to our normal format yet because people still can't come into the studio with the COVID pandemic. We will get back to it, I promise you. But in the meantime, I'm trying to bring you all of the great stuff going on in the pop culture world. So on Apple TV Plus, which you know is one of my favorite streaming services, I mean, they're just everything is top notch on Apple TV Plus. Servant, one of my favorite shows ever, is on there. I mean, you know, Coda, Red Cherry, just such top notch, top quality, best of the best content, honestly. And Dr. Brain is no different. So Dr. Brain, if you've heard of Squid Game, Dr. Brain also comes from South Korea, and South Korea is really the South Korean people are just so, the content that comes from them is just absolutely incredible. I love South Korean horror movies, especially. Train to Busan is so good. One of my favorite horror movies of all time. But it's also like a drama, like a legitimate drama. It's just next level over there. And so when I heard that Dr. Brain was coming on Apple TV Plus, I knew I wanted to check it out. And of course I did. And of course it's amazing. So basically it is about a brain scientist who's trying to solve kind of a mysterious death in his family by hacking into the brains of people who have passed. It sounds, you know, crazy. It is very well done, very top notch. And what's cool is it is the first Korean language-based show to come from Apple TV Plus. So I love that too. It is really gripping. I really do love the show, and I think you will too. The first episode is out now, and then every episode after will come out each Friday. So make sure you check those out, and you're going to love it. I'm telling you. Hit me up and let me know what you think once you've watched the first episode at, you know, Pop Culture Pod CA on Twitter or at KMacMusic or whatever. You know how to get a hold of me. All right. So, you know, let me preface this with these are, South Korean actors. So there is a interpreter. So, all right. So first up is my interview with Sao Jai-hai and Lee Jae-won. I wanted to thank both of you for speaking with me, and I love Dr. Brain. I wanted to see what you thought of this potential intersection of, well, I guess a very real intersection of medical and ethical dilemmas with art, as in Dr. Brain. 안녕하세요. 저는 iHeart 라디오에서 나온 카일 맥맨입니다. 우선 시간 내주셔서 감사합니다. 전 닥터 브레인을 정말 감명 깊게 봤습니다. 저의 질문은 이 작품을 통해서 저희가 볼 수 있는 윤리적인 이런 질문들과 그 의학적인 질문들이 이런 예술을 통해서 나타나는 것에 대해서 어떻게 생각하시는지 말씀 부탁드립니다. 예, 어려운 질문인데요. 세계는 계속 변하고 있고 빠르게 발전돼 가고 있다고 생각을 합니다. 네, 물론 저희 드라마에서 나오는 그 뇌과학적인 부분도 지금도 계속 연구를 하고 있고 또 먼 미래에 굉장히 이 과학이 더 발전할 거라고 저는 생각이 드는데요. 과학이 발전하면 할수록 저는 제 생각은 인간의 존엄성을 조금 더 깊게 생각을 해야 되지 않나 싶습니다. 왜냐면
어, 그런 너무나 좋은 기술들이 저희한테 득이 돼야 되는데 잘못 이용을 하면 해가 될 수도 있다는 생각이 들기도 하거든요. 그래서 저희 드라마 안에 있는 것도 굉장히 그 인간의 정말 뭐라 해야 되지? 본, 본질적인 거를 다시 한번 되짚어 보는 그런 드라마이지 않나 싶습니다. So I think that's a very deep question and a hard one to answer. So first off, as the world is changing very rapidly and there are so many developments being made on a daily basis, we can see that we have to adapt to these changes. And actually, the brain sync technology that's being dealt with in the drama is a technology that's being developed and researched on in real life. And I do think that in the distant future, it will have made significant progress in its advancement. But overall, as science and technology and the field of medicine evolves and develops, we do have to think more and place more emphasis on the dignity of mankind because with these new and better technologies, they have to become a plus in our lives. And if used wrongly, then they can become a minus. And I think that kind of dilemma is dealt with in a very delicate way in our drama. And it gives us a chance to think about the core of human principles and values. Thank you so much. And how about for you? 이재원 배우님은 어떻게 생각하시나요? 음, 이러한 과학과 어떤 인간의 본질적인 문제에 관한 이런 문제는 인류가 오랜 시간 동안 큰 화두로 계속 생각했던 것 같아요. 세원이라는 인물이 어떻게 보면 아직까지는 윤리적으로 좀 금기시되는 이러한 행동을 어쩔 수 없는 자기 가족들에게 일어난 비극 때문에 실행해버림으로써 가까운 미래에 펼쳐질 그러한 일이 만약 실행된다면 어떠한 일이 발생할까에 대한 보고 싶은 그림을 미리 좀 볼 수 있게 해주는 아주 보고 싶고 궁금하게 만드는 작품이 될 것 같습니다. I think that this series has been an opportunity for us to think about the primitive curiosities of mankind in the context of medical and scientific developments. And I think that's portrayed very well through our main character, Sewon, who keeps kind of going in the way of making ethically wrong decisions. But he can't help himself because he really wants to unravel this tragedy that's happened to his entire family. And the audience kind of empathizes with that and his dilemma as well. And I think that serves as a very scary and chilling preview into what could happen in real life when those ethically wrong decisions, so called ethically wrong decisions, are made. Wow, yes, that's powerful answers from both of you. Thank you. For Dr. Brain, both of your characters are essentially pushing the story forward of Sawan. Right or wrong in his actions. How do you both feel that your characters do that in their own unique way? 이렇게 의미 있는 답변해 주셔서 감사합니다. 다음 질문은 두 캐릭터 모두 다 세원의 스토리를 진행시켜 주는데 인제 굉장히 큰 역할을 하시는데요. 세원이 특히 인제 맞거나 틀린 이런 액션들을 행할 때 그 두 분께서 옆에 이렇게 계속 계십니다. 두 분의 두 분 캐릭터의 이런 세원의 행동들을 가이드하는 데 어떤 역할을 하셨다고 생각하시나요? 물론 가이드 역할도 하겠지만 서로 협업을 통해서
이 상황을 헤쳐나가는 게 오히려 더 많았던 걸로 생각을 합니다. 세원이 부족한 부분을 저희가 가지고 있는 부분을 채워주고, 저희가 가지고 있지 않은 부분을 세원이 또 그걸 채워주고, 뭔가 서로 협동하에 이 사건을 해결하는 게 주된 스토리이지 않았나 싶습니다. I think for me, my character both kind of guided Sewon's character and the way that he progressed with the story, and also worked together with him to unravel his mystery. And I think the most important part was that we kind of balanced each other out. More specifically, we had aspects in our characteristics and personalities that Sewon lacked in, and vice versa. So we were able to complement each other almost perfectly. Excellent. And how about for you? 이재원 배우님도 답변 부탁드립니다. 세원이 그 문제를 해결해 나가는 데 있어서 이 세원이라는 인물이 이렇게 할 수밖에 없다는 부분에 대해서 이 두 캐릭터가 어느 순간부터는 나밀이 조금 더 일찍이고 채수에게 그 이후에 같이 공감하게 되지만 어떤 브레인 스캐닝을 굳이 하지 않아도 어떤 인간이 갖고 있는 공감 능력을 통해서도 이러한 그런 협동하는 모습을 만들어내는 모습도 보여드린 것 같아요. 그리고 아주 깊이 드라마를 깊이 보시고 질문해 주시는 것 같아서 저희로서 아주 뿌듯합니다. So I think for my character, which is Namir, he sees Sewon's method of solving his problem, which are sometimes his actions sometimes are right and sometimes are wrong. But Namir realizes that Sewon has no other choice, and I think that Namir realized this earlier than Detective Choi does, and she later catches on to this as well. And I think our characters show that it's important to also communicate and empathize on a humane level, not only just trying to solve a problem together through brain scans. And I think that your questions are based on a very deep understanding of the series, so I'm very honored and happy to be answering your very high quality questions. Oh, thank you. And thank you both very much for your excellent work in Dr. Brain. And thank you for speaking with me today. I really appreciate it. 닥터 브레인에서 연출해 주셔서 정말 감사합니다. 오늘 인터뷰 시간도 내주셔서 감사합니다. 진가? Thank you. Thank you very much. Thank you. All right. Next up, we have Lee Yu-young and Park Hee-soon. Thank you both so much for speaking with me, and congrats to both of you on such an incredible show with Dr. Brain. I wanted to ask you both, is this something that if you had the chance that you would do in your own lives today? You mean the brain sync, right? Correct. Yeah. 저희가 닥터 브레인이라는 작품 너무 재밌게 봤는데 두 분 모두께 드리는 질문인데 뇌동기화라는 기술이 현존한다면 직접 해보고 싶으실까요? 일단 제 뇌를 제가 좀 보고 싶네요. I would like to actually brain sync with myself. 저도 그 생각을 하고 있었어요. 너무 요즘 예전에 기억이 잘 안 나고 자꾸 깜빡깜빡해가지고 저의 기억을 완벽하게 뇌동기화 해보고 싶습니다. Yeah, so I keep forgetting things, and I have very vague memory of things that happened early on in my life. So I would like to kind of brain scan my own brain entirely. Wow, that's pretty powerful, and Dr. Brain brings up some interesting, I think, ethical dilemmas as well as medical dilemmas as well. Is that something that you enjoy as actors,
tackling topics that aren't necessarily easy. 닥터 브레인이라는 작품이 뭐 윤리적으로도 그렇고 좀 의학적으로도 그렇고 좀 많은 딜레마를 유발을 하는 것 같아요. 그래서 연기를 하실 때 좀 쉽지 않은 이러한 논란이 좀 있을 수 있는 주제들을 다루는 것에 대해서 뭐 어떻게 생각하시는지 뭐 그런 것들을 뭐 기꺼이 적극적으로 좀 많이 수용하시는 편이신지. 예, 한국에는 SF 장르가 많이 없고 약간 생소한 장르이기도 하고 그런 그 과학적인 지식이 뭐 조금 부족하기 때문에 거기에 대해서 깊게 생각해 본 적이 별로 없었는데 이 작품을 통해서 뇌 동기화라는 것을 알았고 그 어떤 과학적이나 윤리적으로 이 기술이 진짜 발생이 된다면 굉장히 두려움이 더 앞서는 것 같아요. 이 기술을 통해서 뭐 새로운 걸 더 발견해내고 발전시킬 수 있지만 그런 두려움이 더 앞서는 것 같아요. 그래서 이 작품을 연기하면서 그런 두려움, 미스터리가 더 강화되는 것 같고 그래서 그 상황 속에서 연기하는 것도 굉장히 쉽지는 않았는데 실존 인물이기도 하지만 상상 속의 인물이기 때문에 그러니까 그런 연기를 통해서 저나 관객들이 어떤 이 상황의 어떤 심각성 이걸 통해서 이제 본인들이 가져갈 수 있는 어떤 자아의 정체성 뭐 이런 것들을 느꼈으면 하는 바람과 동시에 저도 뭐 많은 생각을 하게 됐습니다. Yeah, so actually in Korea there aren't a lot of sci-fis that are made, and I also lack in scientific knowledge, so I don't think I really had the chance to think about these topics in the past. But like you mentioned, a brain sync is used in this drama series, and it can raise multiple scientific and ethical questions. And when you think about it, I think it can be quite scary to think that this technology exists in reality. And if this new kind of science can contribute to the advancement of humanity and used in that positive way, it can be very helpful. But frankly, I think that kind of concern and fear comes before to me rather than thinking about scientific advancement. But I think this is an element that actually, story-wise, helps kind of escalate the mystery of the story throughout the series. And acting was not easy because the character that I play kind of goes back and forth reality and surreal worlds because he only kind of exists in the imagination of Sewa. At the same time, he has his self-ego. He can think and speak for himself. And so kind of drawing the line was, I think, quite tricky. And hopefully this drama series will be able to raise questions to the audience and so that we can kind of get the chance to think about these type of topics together. Thank you so much. And how about for you, Lee? 유영 배우님도 말씀 주실까요? 네, 저는 뭐 이건 드라마니까요. 드라마는 드라마니까 그런 논란거리에 대해서 걱정을 하진 않았던 것 같고 오히려 그 독특한 소재가 과학과 문명의 발전이 엄청 빠른 시대잖아요. 그렇다 보니까 오히려 그런 일이 현실화될 수도 있지 않을까라는 생각을 했을 때 호기심과 흥미진진함을 더 불러일으켰던 것 같고 또 드라마 안에서 한 인간이 성장해 나가는 그런 감동적인 그런 스토리에 더 집중을 해서 읽어서 그런 논란에 대한 걱정은 따로 하지 않았던 것 같습니다. Yeah, so no, this is a drama series, so I didn't really think about it in terms of controversy, and I thought that if science and technology can advance, and if this
if I imagine that this becomes a reality, I thought that this subject being very new, I thought it was something that can actually trigger the interest and curiosity of the people who are watching it. And I it's not just about the science too. I'd like to highlight that there's a lot of kind of humanity and universal values that are expressed in this series. It's about kind of self-reflection and growth of the lead character. So there are also aspects that can touch the hearts of the viewers. I think that it does both. I think it touches the hearts and brains of the viewers. And I want to thank you both so much for both being enjoyable in watching Dr. Brain, and in talking with me today. 말씀 주신 것처럼 이 드라마가 이제 가슴을 따뜻하게 할 뿐만 아니라 뇌도 많이 자극하는 그런 두 가지를 다 이루었다고 생각이 들고요. 오늘 시간 내주셔서 감사합니다. Thank you. Thank you. Thank you. All right, and moving right along, we have the star of Dr. Brain, Lee Sun-kyun. First of all, I wanted to thank you so much for speaking with me. I absolutely love Dr. Brain, and your work in it is brilliant. I wanted to ask if your character does so much based on grief. Is that something that you went into the role knowing that it could put you in a dark place like that? 일단 시간 내주셔서 너무 감사하고요. 닥터 브레인 너무 잘 봤고 연기가 너무 대단하셨습니다. 제가 묻고 싶은 것은 고세연이라는 역할이 이렇게 가족을 잃으면서 굉장한 좀 슬픔에 결국 빠지게 되는 그런 역할인데 이런 좀 다크한 면이 있다는 걸 아시고 시작을 하셨나요? 네, 물론 다 알고 시작을 했죠. 일단 제가 이 드라마를 선택한 이유는 많은 매체 통해 얘기했지만 김주훈 감독님과의 작품이라는 게 가장 큰 영향을 미쳤지만 그 이후에 이렇게 대본을 받아보고 느낄 때 느껴지는 이 다크함도 너무 좋았고, 그리고 원작 웹툰이 있었기 때문에 그 세원이라는 캐릭터와 저희 드라마에 대한 톤앤 매너도 많이 참고했습니다. Yes, of course. And while the biggest reason why I chose to work on the show is because of director Kim. I'm such a big fan of him. But when I read the script, I really loved the darkness and the grief in it. And also I looked at I looked at the webtoon to kind of see what the tone and manner and the ambience of the show would be. And, with brain syncing, is that something that you could ever see yourself doing if given the opportunity? 그리고 뇌 스캔 같은 경우에는 만약에 기회가 있다면 하시겠습니까? 일단은 이게 양면성이 다 있는 것 같아요. 굳이 다른 사람의 뇌를 들여다보고 싶은 마음은 없고요. 이런 질문을 받으면 그냥 제 셀프 뇌 동기화를 해보고 싶어요. 어릴 때 가졌던 기억들, 추억들을 정말 구체적으로 끄집어내가지고 보고 싶은 마음은 있습니다. Well, I think it's definitely a double-edged sword. I wouldn't want to choose to look into other people's brains, but I would love to brain sync with myself and to take a look at the childhood memories that I kind of forgot or are blurry, and I want to take a good look at them. So I would love to brain sync with myself. I love that answer, and it's interesting that this series is extremely well crafted, well acted. But for me, it also is like at an intersection of medical and ethical questions, and potentially something that could happen in the future. Who knows? Is that something that you thought of going into the series, that this may bring up these controversies, that we could be actually having these conversations one day?
네. 정말 훌륭한 답변이셨다고 생각을 하고요. 이번 그 닥터 브레인 시리즈를 저는 너무 재밌게 봤고 잘 만드셨다고 생각을 했고 연기도 훌륭하셨는데 제가 또 보면서 이게 어떤 메디컬적인 부분과 그런 윤리적 질문을 낳게 하는 부분이 있다고 생각을 했어요. 그래서 실제로 이게 미래에 정말 이런 기술이 발전이 돼서 이런 식으로 윤리적인 어떤 논란을 불러일으킬 수도 있다는 생각을 해 보신 적이 있나요? 예, 충분히 그러니까 지금은 되게 비현실적인 이야기 같지만 어 너무나 그 기술이 발달하고 있기 때문에 솔직히 한 10년 전에 저희가 이렇게 동시적으로 화상 채팅을 하면서 어떤 인터뷰를 할 거라는 것도 되게 SF적인 이야기였던 것 같아요. 근데 지금 또 앞으로 어떤 일이 일어날지 모르고 제가 우리 자문을 해 줬던 정 박사님 얘기를 통하다 보면 어떤 스파크를 통해 가지고 어떤 자극을 통해 가지고 뇌에 시그널을 보내는 거는 지금도 가능하다고 얘기는 들었는데 쪼끔 뭐 겁이 나요. 그래 가지고 이게 만약에 정말 쓰여진다면 나에게 범죄 예방이나 어떤 어 사회적인 물의를 일으키는 수사적인 거에 쓰이면 좋겠다는 생각을 했습니다. Yeah, absolutely. This seems unrealistic right now, but technology is advancing so quickly. And maybe 10 years ago, we wouldn't have dreamed of having this remote interview like across oceans with you, right? So this could be like part of their sci-fi films, like a few decades ago. So we don't really know what's going to happen going forward. And we had Dr. Jung, who is a famous brain scientist in Korea, talk to us, give us a lot of advice about the show. And he said that even at the current point of time, sending signals between brains using sparks is possible. So, I was actually quite scared to like learn about that. And because what if this brain scan technology really becomes reality? And if I think it would be really scary if it's used for crimes. So I hope if it is developed, then it will be put to good use. I totally agree, and it is quite, potentially terrifying. Um, with Dr. Brain, it seems that American audiences are really starting to embrace, I think, finally, particularly South Korean, art. And in my opinion, Dr. Brain is a great jumping point if somebody has not watched a South Korean film or series. How do you think that this story translates across language and oceans, as you mentioned? 네. 저도 배우님하고 완전히 공감하고 좀 무서운 기술이라고 생각을 하는데요. 그리고 또 요즘에 이제 미국 사람들이 한국 콘텐츠를 굉장히 좋아하고 있는데 제 생각에 아직까지 한국 콘텐츠를 안 본 미국인이 보기에 굉장히 좋은 드라마다. 뭔가 진입으로 어. 굉장히 좋은 드라마다라는 생각을 했습니다. 그래서 배우님이 생각하시기에는 닥터 브레인이 이렇게 언어의 장벽을 넘어서 많이 공감을 일으킬 수 있는 그런 쇼라고 보시나요? 예, 물론 그렇다고 생각하고요. 지금 한국 분들이 제 주위에서도 뭐 예고편이나 트레일러나 뭐 이렇게 일화를 보고 제가 가장 많이 들었던 건 되게 미드 같다. 뭔가 뭐 이런 이야기를 굉장히 많이 들었어요. 그래 가지고 일단 굉장히 여러 장르 극적인 재미가 있는 많은 장르의 혼합된 드라마이기 때문에 그리고 뭐 근미래적인 SF 요소가 가미된 미스테리 스릴러라는 장점도 이질감 없이 굉장히 이 드라마에 빠지게 할 큰 장점이라고 생각합니다. I definitely agree with you. People around me in Korea have been telling me repeatedly that Dr. Brain resembles like an American show. It feels like an American show to me instead of a South Korean show. So I think this could really appeal to a lot of the global audiences because it concocts various genres together. There's a lot of thematic fun, entertainment. There's sci-fi, mystery, and thriller. So I totally agree with you that it could really reach a lot of audiences across oceans. Yeah, thank you, and I agree. I agree with you, and I can't wait till that continues to happen as the series rolls out. Finally,
Do you think Sawan is a hero in this story? And if yes, and why or why not? 그러면 마지막으로 세원이 히어로라고 생각을 하시는지, 어떤 영웅적인 존재라고 생각을 하시는지, 그리고 그렇게 생각하시거나 그렇지 않다면 이유도 같이 설명해 주시면 감사하겠습니다. 이 드라마의 선택이었던 것 같아요. 그러니까 2부에 제가 어떤 고양이 스캔을 하면서 이제 그 뇌스캔한 대상의 어떤 능력까지 갖고 올 때 이거는 히어로물로도 장르가 열려 있겠다, 발전 가능성이 있겠다는 생각을 했는데 저희 시즌 1은 일단 거기에 포커스를 맞췄다기보다 기억 추리극에 포커스가 맞춰졌기 때문에 이런 건 부각되지 않았고 앞으로 뭐 시즌이 이어간다면 그쪽에 대한 뭐 발전 가능성도 굉장히 열려 있다고 생각합니다. Yes, I think it was a choice for the creators to make because when I brain synced with a cat, I actually got the abilities from the cat. So I think this could really turn into a superhero genre if we would like it to. But in season 1, we didn't choose to focus on, him being a hero or a superhero, and we chose to focus more on the mystery, unraveling the mystery. But if there are more seasons to come, then I think, making him into a more superhero-like figure is also a possibility. Great. Thank you so much for your time. I really appreciate it. Thank you. 감사합니다, 배우님. Bye. Bye. There you have it. I'm telling you, you are going to love Dr. Brain. It is so good. It comes out today on Apple TV Plus. Actually, it came out yesterday. I'm sorry. But it came out yesterday on Apple TV Plus. You're going to love it. Go check it out. Let me know what you think. And I'll see you next week. I love you. We out. Thank you for listening to Pop Culture Weekly. Hear all the latest at popcultureweekly.com.